Okay, how many chapters did we complete till today? Real numbers, polynomials, linear equation in two variables, quadratic equation, AP, coordinate geometry, trigonometry. 7 chapters we have been completed. So this is the 8th chapter we are taking. What is the name? Triangles. One of you come friend, no? There are no Prabhati there. Why 3 in the bench? We have so many benches. Okay, triangles. Okay, initial part is a bit of a theory. You have to write down few definitions. Few recap from 9th grade what you have studied. We will do all those things and we'll come back to the chapter. Okay? Yeah, what is a triangle? Three-side polygon. Plus three-side polygon. A three-sided polygon is called a triangle. Right on. Put a side heading as triangle and write it. A three-sided polygon is called as a triangle. Right up. A three-sided polygon is called as a triangle. What is congruency of two figures? First sign thing is triangles. What is a triangle? Write the definition. Next sign thing is congruency of two figures. Congruency of two figures. What is congruency of two figures? What is congruency of two figures? Two figures are said to be congruent if their corresponding then what is similarity? Same but different. And sides are proposed. Okay. Right. Congruency of two figures as I think. Write down the definition. Two figures are said to be congruent. Two figures are said to be congruent if they have same shape and size. If they have same shape and size, two figures are said to be congruent. Okay. If they have same shape and size, two figures are said to be congruent. Don't close money. Okay. Next side heading is similarity of triangles or similarity of two figures. Similarity of two figures. Lock one. Similarities of two figures. What does that mean? Alter this above definition. Two figures are said to be similar. Two figures are said to be similar if they have same shape but not the same size. Right? Two figures are said to be similar. They have same shape but not the same size. Okay? Right up. Next is difference between similarity
T and congruency. Difference between similarity and congruency. Make two columns, one for similarity, one for congruency. Yes, make two columns, one for similarity, one for congruency. First point under congruency. Two figures should have same angle and same side. The congruence. Congruency again. Two figures should have same angle and same side. Okay. For the similarity column, same side. It should have Same angle and same side. 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 S-I-D-E. Side. Okay. Come to similarity. Two figures should have same angle and sides are in proportion. Sides are in proportion. Or you can write it as sides are proportionate. Like that also you can write. Getting? Okay. Next point under congruency. Congruent figures are similar. That means these two are congruent figures. They both are similar. Whereas, come to similarity column. Similar figures are not congruent. Okay. Yes. Congruency is denoted by the symbol. Come to congruency column. Congruency is denoted by the symbol. What? Equal. This is the symbol for congruency. Okay. Yes. Everyone wrote congruency is denoted by the symbol this. Similarity is denoted by the symbol this. Tilde. That symbol is called as tilde. Tilde. Tilde symbol, tilde. People pronounce it in different form. 3 points done. Both the columns. Okay. Next assignment is similarity of triangles. Similarity of triangles. Two triangles are similar. If their corresponding first point, if two triangles are similar, come to the first point. First condition. If their corresponding angles are equal. Two triangles are similar. Come to the next slide. If their corresponding angles are equal. Second point. If their corresponding sides are in same ratio.
or proportion if their corresponding sides are in same ratio or proportion. Okay? Yes? I don't think there is any example related to this. So like how, sir, corresponding sides? Huh? How? Okay. This is one triangle. This is one more triangle. Consider these to be two isosceles triangles. Okay. Consider these to be two isosceles triangles. Okay. So this is an angle which is, for an example, isosceles triangle. Some angles you take this as 60. Just an assumption. These angles are also 60. These angles are also 60. But the length of the sides are different. What does that mean? Let me take this as A, B, C, X, Y, Z. A by X is equal to B by Y is equal to C by Z. They are in the same ratios. The ratios will be equal. That's what that means. The second statement. Huh? There are theorems to prove that. We have that thoroughly. Okay? These are some properties of similar figures. Look, for an example, you have open page number open page number 75. Taj Mahal picture they have given. See there. The same Taj Mahal is shrinked. For an example, the first Taj Mahal is in 100%. Next Taj Mahal came to 75%. Okay, the middle one came to 75%. You agree? 75% means what does it mean? Overall it is shrinked. And their overall ratios will be the same. Alba, Arthaita Iga, come friend. Okay, we'll go with exercise 6.1. Solve it in the text. All circles are similar. All the squares are. So All the circles will also be 360 degree only, right? angles always will be. Angles are equal, both are similar and congruent. Here and here, similar figures, angles are equal. All the squares are similar. All the squares are similar. All similar triangles are. How equilateral outer? Angles we will take into consideration. Similar triangles with sides you have a consideration. Sides are always proportional in similar triangles. You take consideration only for angles. So if the angles are equal, okay, all the angles are equal. So all the angles are equal in which triangle? Equilateral triangle. Got it? Doubt? Anyone doubt? Okay. Two polygons of the same number are said to be similar if The same number of sides. same number of sides are similar if, first condition, their corresponding angles are equal.
Their corresponding sides are proportional. This was the condition for similarity of triangles. In the condition the similarity of triangles and conditions are very important. In a way, last question textbook ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ Come to the second question. Give two different examples of pairs of similar figures. That one, square. Pair of square, pair of circles. You can give that. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ all circles are similar, all squares are similar, so you can give those as only the examples. Pair of circles, pair of squares. Non similar figure. So like square and rectangle. Square and rectangle, square and triangle. Okay, square and triangle, rectangle and quadrilateral. Okay, circle, triangle are not similar figures. Third way. State whether the quadrilaterals are similar or not. No. No, sir. Okay. Can anyone tell me the first condition of similarity? Bardhitra, I'll wait for it. Corresponding angles are equal. Is the corresponding angles equal? No. First one is a rhombus. Second one is a square. Okay, so the corresponding angles are not equal. Okay, next. First condition is failed. Should we check the second condition? Second condition is satisfied over here. Okay, you don't need to check the second condition. If the first condition agrees, then go for the second condition. Okay, yes. So what can you say? The corresponding angles are not equal, so therefore they are not similar. That idea. Right. Textbook ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್. Okay. Tails theorem. BPT. Voice ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. Okay. Now you people want me to use the same convention which is given in the text with the same letters, or can I change the letters? I'll change. It's okay for you? Sir. Okay, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬೇರೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅವು. Okay, if you want I will do it in the same letters. It's okay if I change, you people can do. ನಾನು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ರೈಟ್ if I change the terms. Okay, so write down theorem number 1 or theorem 6.1. Theorem 6.1. Theorem 6.1. Sir, what is the form? Basic proportionality theorem. I'll tell you. Theorem 6.1. Basic proportionality theorem. ಬರಿಬೇಕಾ ಬೋತ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬರೀರಿ. Theorem 6.1. Basic proportionality theorem, or it is called as Thales theorem. ಎರಡು ಒಂದೇ.
ಯಾರ್ಯಾರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. Okay, Thales is the mathematician who found out this theorem, so it is given by his name. Pythagoras theorem. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹೆಸರು ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Okay, I don't know whether he's mathematician or physicist, but he found out the theorem. Mathematician ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? NCERT tells them as mathematician, but you tell Newton is a mathematician ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ NCERT. Okay, fine. Write down the statement theorem statement. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides in points in distinct point ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ textbook ಅಲ್ಲಿ follow the same statement in distinct points comma the other two sides are divided in the same ratios. Okay. ನಿಮ್ಮ NCERT ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? Given what is the construction to be made, what you have to prove ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಥಿಯರಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಏನ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ಅದನ್ನ NCERT ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದಾ ಇಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್? ABC is a triangle. In triangle ABC, the line drawn parallel to BC. The line drawn parallel to BC intersects AB and AC at two distinct points B and ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಗರ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ನನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. Triangle is ABC. ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಪೆನ್ ಇಲ್ವಾ? ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ. A line is drawn parallel to BC, intersects AB and AC at the point D and E. Clear ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಿಗರ್ ಮತ್ತೆ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್ ಟು ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಔಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಥಿಯರಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಎನಿವನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ and the last two benches you can shift back. I mean last one bench shift back. Leave pressure. Last bench and leave break ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay. Now to prove ಯಾರು ಥಿಯರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ,
Okay, school alala they will tell this is the theorem given, write and practice something ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು they will go ahead further. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. Regularly they don't teach the theorems in school, they only teach the application. ಯಾಕಂದ್ರೆ theorem ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ Sir, last year midpoint theorem prove midpoint ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಮ್ಗೆ It should be 500 rupees. Okay. Now, what are they given to prove? Read out the statement again. If a line drawn parallel to one of the sides of a triangle to intersect the other two sides in this midpoint, the other two sides are divided in the same ratios. AB by DB is equal to AE by EC. This we have to prove. We have to prove this. Yeah. Okay. Bolika bariberama. Il board nodama. We have to prove this. What is the required construction for us to do to prove this? Okay. We require triangles. Of course, yes. Okay. What is the construction? Joint. Sir. In school, I learned wait. Joint BE and DC. DC. Okay. Draw. Next is draw. Idu join ಮಾಡ್ತಾರೆ. Draw DM perpendicular to AC. Where is DM, sir? We have to draw DM perpendicular to AC and DLR, sorry, EN. EN perpendicular to AB. DN to EN. EN ಎರಡಕ್ಕರೆ ಇಂದ M to perpendicular to AB. perpendicular to AB. Okay. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ figure printed there is no. Okay. See, join BE and DC. BE DC join ಮಾಡ್ವಾ. Draw DM perpendicular to AC, which is AC. This is AC. I am drawing this perpendicular. So this is DM. Okay, not direct message. Okay. Then EN perpendicular to AB. This is AB. EM is drawn perpendicular. Clear up. So, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ you have to by hand and go. Okay, for an extent ನೀವು 5 ಸತಿ ಬರೀತೀರಾ, 10 ಸತಿ ಬರೀತೀರಾ, ನೀವು ಬಿಡ್ತೀರಾ. Overall, the theorem is important. Proof na memorize ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. Example ಕೇಳಲ್ಲ. You should know the proof because you are using the Pythagoras theorem. Example ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ theorem standard form ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? You should know the theorem. Can we start over with the proof? Okay. I'll give you time. Will you write down first? ಅವಾಗ ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. Write this down first. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂದು
ಈ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. What is the formula for area of triangle? Okay, ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ? ರೈಟ್ ಆನ್ ಇದು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಆಯ್ತಾ? While doing these chapters, triangles, circles, areas related to circles, ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Okay, let's start with the proof. Okay. Consider two triangles out here. ADE, AMD. Sorry. ADE. AN sir. A now. There is Sir, a mark. A plus and minus 1. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE. Okay, and next triangle is BDE. What is BDE? BDE is this triangle. Understand? Yeah, blue triangle but a black triangle shade ಆಗಿರೋದು for an extent. The upper triangle and this bottom lower triangle. Okay. D is common side. B is the common side. Okay. ADE triangle, full upper triangle. BDE lower triangle. D common side. This to this. Good enough. This is N part. Okay. So now, very simple. Area of triangle ADE divided by area of triangle BDE. Why, sir, we have to divide? Problem statement theorem ratio. What are we supposed to prove? Ratio. Okay, so that idea why we have to divide that. So area of ADE half into what is the base? Base. Itu perpendicular irodu. So what is the base? AD is the base. Into height. What is the height? EN. Divided by. Okay. Divided by half into base. What is the base? ಇದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ AD by DB ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್? AD by DB. If you are taking AD as the base for this, so
So the next triangle you have to take DB as the base because you have to prove that ratio. Get it? So next triangle is base hello DB into what have I told? Okay. Now, how about these two lines? These two lines, how are these two lines? I name this as O. Parallel. So instead of taking this as the height, can I take this as the height? Ratios are this and this. Both have the same angles, so you can take any of the ratios. So instead of taking this one, I'll take this. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೀ AD by DB ಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ EN ಬದಲು if I take it as OD cancel ಆಗುತ್ತಾ take EN half in ಬೇಡ ನೀವು ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ you have to take few assumptions thinking that these two are parallel, these two are equal. ಆಯಿತು ಸರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ MD ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ assume it sir while proving theorems you have to assume things which are not there okay you have to not question it ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ okay so you have to not question few assumptions okay but getting so ಈಗ half cancel ಆಯಿತು EN cancel ಆಯಿತು what am I left with first part prove ಆಯ್ತಾ first part ಸಿಕ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸಿಕ್ತಾ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ AD ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AD ಮತ್ತೆ CD CD ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅವಾಗಲೇ ಈಗ ಹೊಸ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾವು ಓಕೆ ಅವಾಗ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ CDE again half into that AD into EN oh sorry AD into MD EN same half into ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸು EC ಆಗುತ್ತೆ EC ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ just like how you took DB over here is EC ಆಗುತ್ತೆ sir EN sir EMF N sir perpendicular sir DN ಆಗ್ತಾರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು sir DM ಇರಬೇಕು DM DM ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ EC into DM ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೇಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು
Doubt? Again, these two are equal gets cancelled, these two equal gets cancelled, you get A by EC. ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ LHS ಬಂದಿದೆ, RHS ಬಂದಿದೆ. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ? ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. Both are same. How? Triangle BDE and triangle CDE have the same base? No. Have the same base DE or have the same side DE? Side of the barilla base also have the same side DE. Okay. Next. Body problem. Okay. And they have given. What have they given? A triangle ABC. ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? B is parallel to BC. Okay. Next. Since ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಂತು, ಓಕೆ, ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಂತು, ಸೊ therefore ಬೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? half into base into height for both the triangles are equal. Yes sir. ಬೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್, ಹೈಟ್ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ half into base into height is equal for all the triangles. Okay, so therefore area of triangle BDE is equal to CD. Triangle BDE is equal to triangle CDE. Right? Yes. So, ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ 1 and 2 in 3 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ವಾ? ಬ್ಲಾಕ್ with step how I took the areas equal. In the main condition ನೋಡಿ, I have told it has the same side DE. Okay, one the side that you got base you got one more side parallel ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, parallel ಅಂತ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ these two sides are equal ಅಲ್ವಾ? parallel ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು trapezium ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? lower part is a trapezium, so these two are equal. So base equal ಬಂತು, height equal ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ areas are equal ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತಾ ಇವಾಗ? So using 1 and 2 in 3, what will be done? Then AD by DB is equal to AE by EC. So what about that triangle? AD that is something. Why do you require it when you are getting the answer simply? Okay, so this is the first theorem. Doubt? Either the reverse proof or next. Converse of the theorem is there. First it will doubt in the Kelly. Inama doubt ama. Yes, Sujan, doubt. Copy down. Finish it.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಆ ಫಿಗರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. Finish this quickly. Finish it. Do we have time? Yes, we do have time. ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಿಗರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಾರಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ and it is parallel based on that. Okay, done. This we can take the next theorem as theorem 6.2. Theorem 6.2. Be ready for evening test. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರದು ಗಣಪತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗಣಪತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Question paper is set by me, not from NCERT. Theorem 6.2. Converse of Thales theorem. Triangles suggested both prakara. School full prakara ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ. PPT ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ PPT ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. I will give you the statement. I will give you the statement. Prove the theorem. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Converse of okay. If a straight line divides the two sides, if a straight line divides the two sides of a triangle proportionally, ಬಿಟ್ಟಾಕದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬುಕ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡೆ CBSE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ. NCERT ಇದೆ ಸ್ಟೇಟು. ನಾನು CBSE theorem ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Write it down. In a straight line, if a straight line divides the two sides of a triangle proportionally, hey, don't repeat. If a straight line divides two sides of a triangle proportionally, comma, then the straight line is parallel
to the third side. Then the straight line is parallel to the third side. Okay. 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 ಇಲ್ಲಿ E minor E slash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. Now data. What is the data which is given? AD by DB. A triangle ABC. AD by DB is equal to A by EC. Previous theorem prove ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. To prove, what are we supposed to prove? D parallel to BC. Okay, figure barilla. ABC DE. Okay. Okay. Construction of that. Construction. DE parallel to BF. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. How is that parallel? ಮೈನ್ಯೂಟ್ ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. There is a minute difference that is what I have shown it over there as a large difference. There is not that much large difference anymore. Okay. Construction ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೂಫ್ ಬರೀತೀರಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ ಸರ್? Sir, DE can be parallel to BC on this. How? You have to prove that. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ. Oh, sir. ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಮ್ ಇರೋದು. That is fake. I am telling you the actual theorem. Why are they given that? Proof. Okay. Now in triangle ABC. In Triangle. ABC. D is parallel to BF. Again, we have only did the construction. Construction. ಎಲ್ಲಪ್ಪ given ನೋಡಪ್ಪ given data ಇದೆಯಪ್ಪ. Why construction? Okay. ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಅದನ್ನೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೇನೆ. So according to BPT, what does BPT tell if this is equal? AD by DB. AD by DB is equal to AE by EF. EC. ಇದಕ್ಕೆಪ್ಪ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ EF. EC parallel to BC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು BF ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? By BPT for this condition you have to write. Okay? But what is the actual condition? EC. EC. Article. By data
AD by DB is equal to AE by EC. ಆಯ್ತಾ? Yes? ಹೌದು ಸರ್. Huh? Ava. Data. Give us the question. ಈಕ್ವೇಟ್ ತರ. Wait. ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ಇದೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ. ಇದು R ಎಂದು ಇದು ಸಾಕು. ಸರ್ ಓಕೆ? ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ. ಸಾಕು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸರ್ Right. So from 1 and 2, okay, EF is equal to EC. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್ ಈಕ್ವೇಟ್. No, sir. EC is greater than EF. Sir, this is a minute difference. Oh, okay. Okay? Clear? Clear? Time it. Clear? Okay. Now, since these two are equal, point F coincides with point C. Hold on. Sir, that's what. Point F Coinciding with C. coincides. What's coincides with? CIDDS. ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್. INCID. INCIDDS. ಕಾಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಹಾ ಕಾಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಸರ್ COINSID. ಸರ್ COIN. COIN. Coincide. ಕಾಯಿನ್ ಸೈಡ್ಸ್ Yes. coincide This would be a coincide. Coincides with point One side. C. So then Therefore, BF coincides with BC. C is parallel to BC. And proof. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ Sir. ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ we have taken ಏನೋ construction ಅಲ್ಲಿ D is parallel to BF. BF ಮತ್ತೆ Is EF ಆಯ್ತಾ ಅದು? EF is equal to EC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BF is equal to BC. yes axiom. Yes. Axiom. Oh, you say The things equal to the same thing are equal to one. one. Euclid. Euclid's. Okay? Clear and it's proved. Yes. Okay, finish it. Close your books.